Okay, marine insurance. Marine insurance is defined as a contract between insurer and insured, whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in a manner and to the interest thereby agreed against marine losses incident to marine adventure. Okay, the subject matter of marine insurance includes first one, hull insurance. Hull insurance means insurance of the ship and its equipment. In hull insurance, the ship is insured against perils of the sea such as pollution, storm, sinking, or burning of ship, etc. So the subject matter of insurance in hull insurance is the ship. Cargo insurance. Cargo means the goods loaded in the ship. The insurance in which the cargo in the ship is insured is called cargo insurance. So in this case, the goods loaded in the ship is insured. Freight insurance. Freight is the amount charged by the company for carrying cargo in the ship. The shipping company will not get freight if the cargo is not delivered at the port of the destination. So, the shipping company may insure the freight receivable. ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും കാർഗോ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്നും ഷിപ്പിൽ കയറ്റി മറ്റൊരു പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രൈറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ കപ്പലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഗോ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈറ്റ് ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഫ്രൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. Kinds of marine policies. Voyage policies. This policy is used to cover a particular voyage from one port to another or from one place to another. The policy mentions the port of departure and the port of destination. The policy expires when the ship reaches the port of destination. Okay, so this policy covers only a particular voyage starting from one port and reaching another port. Okay, one voyage is insured. Time policies. Under this policy, the subject matter is insured for a definite period of time. Say for example, 1 year, for 1 year or 1 month. Like this type of insurance is usually used for hull insurance. That means the insurance of the ship. Mixed policies. In this type, both the elements of voyage policy and the time policy are combined. This type of policy is issued for ships operating on a particular route for a fixed time. Okay, a particular ship is operating on a particular route regularly, then we can use this type of policy for a fixed period of time. Floating policy. This policy describes the general terms, leaving the amount of each shipment and other details to be declared later on. Usually such a policy is taken for a large sum which is specified at each declaration and is attached to each shipment. ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ ജനറൽ ടേംസ് മാത്രമേ ആ പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓരോ ഷിപ്മെൻറ്റിനെയും ഓരോ ഷിപ്പിലും കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാല്യൂ പോളിസീസ്. അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിസ്ക്. ഇറ്റ് ഫോംസ് the measure of indemnity at the time of loss. Unvalued policies. When the value of the policy is not fixed at the time of taking the policy, but it is left to the valued on happening of the event insured for
Such a policy is called unvalued policy. Okay, the value of the policy is not fixed at the time of taking the policy. It will be determined on the happening of the event in unvalued policies. Cargo policy. This type of policy is taken for ensuring the shipment of a particular cargo only. Freight policy. That we already discussed, this policy is taken to protect the insured against loss of freight. Blanket policy. This policy is taken to cover losses within a particular time and place. This will cover losses within a particular time and place. And this policy is taken for a certain amount and a premium is paid on the whole amount. On happening of the event, premium is adjusted according to the actual amount of risk. Policy proof of interest policy, PPI policy. This policy is taken to avoid the complications of the principle of insurable interest. This policy is honored by the insurer even if insurable interest is absent. Okay, so the compensation will be paid by the insurer if insurable interest is absent. Block policy. This type of policy covers both land and sea perils. If goods are sent by road to the spot, then it will cover risk on land also. Then what is the procedure for effecting marine insurance? For taking marine insurance, certain procedures are there. First of all, we have to select a specific insurance company. Second one, making offer by filling up prescribed form. We have to fill up a form. Third one, acceptance of offer and payment of premium. Insurance company will accept the offer made by the insured if all the terms and conditions are satisfied. And after that, the insured has to pay insurance premium to the insurance company. Fourth one, issue cover note by the insurance company. Fifth one, issue of marine insurance policy. Then procedure for settlement of claims. Okay, at the time of settlement of claims, the procedure followed will be: first step, intimation of claim by notice of claim. When the insured gets information regarding occurrence of loss, he has to intimate the insurance company in the form of a notice of claim. Okay, the insured must communicate the insurance company using a notice of claim. Second one, notice of abandonment. When there is a constructive total loss, the notice of abandonment is to be given by the insured in the prescribed form. കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഷിപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. Bill of lading. Bill of lading is the receipt issued by the captain of the ship for the cargo loaded in the ship. A copy of the bill of lading duly endorsed should be submitted to the insurer. Copy of invoice. A copy of the invoice which states the description of goods, terms and conditions, etc. is to be submitted by the insured to the insurer. Copy of protest. In the event of loss of ship or cargo, the master of the ship has to make a protest in writing before a notary public. The protest states that everything was done to bring to safety of the ship and cargo, and loss or damage was not due to lack of diligence on the part of the master or crew of the ship.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നൽകണം ആർക്കൊരു നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്. എന്താണ് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടല്ല ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സത്യവാങ്മൂലമാണ് നൽകേണ്ടത്. സർവേ റിപ്പോർട്ട്സ്. A survey report prepared by a licensed surveyor or loss assessor regarding the cause and extent of loss, particulars of salvage value, and the details of the damaged goods. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. അതിനുശേഷം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റർ ഓഫ് സബ്രോഗേഷൻ. എ ലെറ്റർ ഓഫ് സബ്രോഗേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഷുറർ on the scrap of which whatsoever is left of the damaged or destroyed. ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ കാർഗോയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആരുടെ അധീനതയിലേക്ക് വരും? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലേക്ക് വരും. അതാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് സബ്രോഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 9th one, payment of claim. After detailed assessment of loss, the insurer makes payment under the policy. Motor Vehicles Insurance. According to the Motor Vehicles Act 1939, it is compulsory to insure the vehicles against the risk of liability to third parties. So, third party insurance is compulsory. Okay. The policies under motor vehicle insurance are: first one, Act Liability Insurance. This policy is designed to meet the statutory requirements of Motor Vehicles Act 1939, which provides for compulsory insurance with regard to the liabilities arising out of use of motor vehicle in a public place. This kind of policy is limited to body injury or death of third parties. അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് 1939 പ്രകാരം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വാഹനം കൊണ്ട് അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബോഡി ഇഞ്ചുറി, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡെത്തിന് മാത്രമേ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുകയുള്ളൂ. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. ദിസ് പോളിസി കവേഴ്സ് ദി ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഹു സഫർ ലോസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഡാമേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൽ പിന്നെ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിക്ക് മാത്രമല്ല, ഡെത്തിന് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകും. Comprehensive insurance. So, a comprehensive insurance covers, first one, damage to the body or parts of vehicles. Second one, charges of repairs. Third one, third party liabilities. Fourth one, cost incurred in connection with the risk. Fifth one, medical expenses. The next, burglary insurance. Under burglary insurance, the insurer agrees to indemnify the financial losses due to theft, burglary, housebreaking, etc. during a certain period of time. This policy usually contains average clause and hence full value of the property is to be insured. Okay. Burglary insurance may consist of, first one, private dwelling burglary policy, especially for residential houses under which personal effects, articles, equipments, jewelry, etc. are insured. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബർഗ്ലറി ഇൻഷുറൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ്, അവിടെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ജ്വല്ലറി ഒക്കെ കവറേജ് ലഭിക്കും. ബിസിനസ് പ്രിമിസസ് ബർഗ്ലറി.
especially for business properties, including stock in trade. Policy of money in transit, especially for indemnifying the losses of cash, postal orders, bank draft, checks, money orders, and bill of exchange while in transit. പണമോ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റോ ചെക്കോ മണി ഓർഡറോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോളിസി ഓഫ് മണി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ്. It provides protection against death and disability. Industrial accidents are now common due to rapid industrialization and consequent use of complex machinery. Personal accident insurance provides monetary compensation in case of death or disablement resulting from accidental injury caused by violent external and visible means. Baggage insurance. This policy covers baggage of traveling persons except costly items like jewelry. It covers the risk of loss or damage at any time while traveling on account of accident, fire or theft. ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ, തീപിടുത്തത്തിലൂടെ, തെഫ്റ്റിലൂടെ ഒരാൾ യാത്രക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗേജ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. Rural insurance. Rural insurance means insurance of rural risks like crop insurance, cattle insurance, poultry insurance, sheep insurance, goat insurance, etc. The next one, liability insurance. A type of insurance policy that protects an individual or business from the risk that may be held legally liable for something which has malpractice, injury or negligence is liability insurance. Okay. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിസ്ക് എന്തൊക്കെ മാൽപ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട്, നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാബിലിറ്റി ബിസിനസ്സുകാരൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലാബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്. എംപ്ലോയേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്. It is the responsibility of every employer to provide a safe workplace for the workers. No doubt, it is the sole responsibility of the employer to provide a safe workplace for the workers. In India, employees' liability insurance policies are issued in respect of their liability under the Fatal Accident Act 1955, the Workmen Compensation Act 1923 and the Common Law of the Land. An employer who wants to insure himself against the liability under the above acts shall submit a proposal form to the insurer. The insurance policy covers the risk for 12 months. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലാബിലിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കവറേജ് 12 months ആയിരിക്കും. എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്. According to Employee State Insurance Act 1948, it is compulsory for all persons working in factories using power employing 20 or more persons to take policy under the ESI Act. The scheme provides various benefits to the employees, namely medical, sickness, maternity, disablement and dependence. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഫിഡൽറ്റി ഇൻഷുറൻസ് or fidelity guarantee insurance. This insurance indemnifies the employer against direct monetary loss caused by fraud or dishonesty of employees in the course of his employment. സാധാരണ ഇതിൽ ബിസിനസ്സിലായാലും ബാങ്കിലായാലൊക്കെ പണമിടപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസോണസ്റ്റി കാണിച്ചിട്ട് പണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ
അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിഡൽറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.